Hello, it's me, Zen Ruby. One thing I have noticed while teaching P-level students is sometimes they come into class without any idea about the subject they are looking into. പഠിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ല. വാട്ട് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് അബൌട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. സോ പ്ലീസ് പേ അറ്റൻഷൻ ആസ് ഐ ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് ഈച്ച് P-level പേപ്പർ. ഒരു ACCA സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ACCA ജേർണിയിൽ ഫൈനൽ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് P-level പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ P-level പേപ്പർ? What is the approach to be taken while choosing a P-level paper? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂംസിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. It will help you very much in staying focused throughout your preparation time. So what we'll be discussing right now is all the P-level papers one by one. What is the exam format? What is the approach you can take for each of these exams? So let's start with the very first exam, SBL. Strategic Business Leader. So this is a case-based exam, as most of you already know. Just like other papers, it's a 100-mark exam. 80 marks are technical and 20 marks are for your professional skills. Now there is a pre-seen material with regards to SBL which was recently introduced. Now what is this pre-seen material? In your SBL exam, the case study is about an organization and many of the things that they are facing. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ pre-seen material എങ്ങനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും? ആ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ച്വലി ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. നൗ pre-seen material is given before the exam itself. During the exam also it is usually provided. അപ്പോൾ it is fully a case based exam, SBL. അപ്പോൾ ഈ pre-seen മെറ്റീരിയലിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും when it comes to the pre-seen material. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഇസ് നോട്ട് what ACCA is expecting. That's not what they're expecting. But what they're expecting is before the exam itself, they'll be able to be familiar with this organization. And also this is before the exam, 2 weeks before the exam it is released. This is also there in the main exam. Main exam-ilum adu provided ആയിരിക്കും. So നിങ്ങൾ by heart ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് വരണ്ട. What is the approach you can take while doing your SBL exam? Now SBL exam actually models, നമ്മുടെ ആ ബിസിനസ് മോഡൽസ് വളരെയധികം നിങ്ങൾ thorough ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ ഏത് മോഡലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലോജിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. സി ദ പേപ്പർ ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് ലീഡർ. യു ആർ ഗിവൺ എ സിനാരിയോ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ടു ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ കേസ് സ്റ്റഡി വളരെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന അങ്ങനെയല്ല, properly understand all aspects of it. Only then you'll be able to answer the questions that follows. അതുപോലെ തന്നെ maximum ഒരു professional tone maintain ചെയ്യാം when you're writing the exam. This doesn't come in one day. You'll have to practice so many questions and so many mock exams as you will already be experiencing in your SBL exams, SBL classes also provided at IIC Lakshya. So in summary, what we just discussed about SBL is the time, the format, and as a case-based exam as well as the approach. So this is what you need to know about SBL before you enter your classroom. Next paper is SBR, Strategic Business Reporting. 100 marks exam, 3 hours, 15 minutes. And usually this is the first paper that many students choose because relatively it is easier to pass or it gives us a proper beginning or an introduction into the P-levels, but not necessary everybody does that. I just said the popular opinion. Now, what is the approach you can maintain when you're doing your SBR exam? First of all, standards. You should be very good with the accounting standards because remember, this is the second paper that you are looking into the standards. The very first paper being your FR or your financial reporting. So be very strong with your accounting standards. Remember, this is not just for your SBR exam. When you go for your future interviews also, your employers or your interviewers, they expect you to have a very good knowledge about standards. So be very serious about understanding your standards.
The next thing that you should be good at is analyzing the financial statements. നമ്മുടെ SOFP, SOPL, cash flows, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, what does it mean, അതൊക്കെ പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാം. നിങ്ങൾ SBR ലെവൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് you should be very very good at that. And practicing is extremely important. Do as much as mock exams. Don't just do these exams. Time വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. And you can definitely clear your SBR exam in this way. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് 4 ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് 4 പേപ്പേഴ്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോവാണ്. It's the same information for 4 papers, so I won't be repeating it for each paper. What is that? 100 marks, 20 professional marks, 80 technical marks, and 3 are 15 minutes. Once again, I'll repeat, for all strategic optional papers, 100 marks ആണ്. അതിൽ 20 marks is professional marks, 80 is technical marks, and it's 3 hour 15-minute exam. What is the approach for you when it comes to your AFM, Advanced Financial Management exam? Remember, the content you're learning in this exam is what senior level managers need for their decisions. So, business valuations, investment appraisal, risk management, these are things that you're looking at your AFM paper. These are complex scenarios. Be sure that your technical concepts about all this is very good. And also, you should be very good at applying this in real world scenarios. And AFM has a lot of quantitative models and a lot of formulas. So make sure you're very good at this. In your exam, that's not what you should be confused about. You should spend more time on how is this model going to be applied here. That's how you're going to be using this. And as it is true for every paper, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ practice ചെയ്യണം for your AFM exam. So remember, like I said, it is what senior level managers are using. So bring yourself up to that level and think like a senior level manager. It doesn't come in one day. It doesn't come one day before the exam. You'll have to practice this for 3 to 4 weeks and you'll be able to clear your AFM exam with that approach. Next paper, APM, Advanced Performance Management. Just like AFM, നിങ്ങൾ senior level managers കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ APM പേപ്പറിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So one thing mainly to understand is ഈ SBLലും APMലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസിനസ് മോഡൽസ് വളരെ സിമിലർ ആണ്. One big drawback അല്ലെങ്കിൽ one big problem that students do is SBL ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ APM ചെയ്യും. Main thing is understand the difference. For example പറയാം, you study a lot of technical details in your classes, but one example I'll tell you. In your SBL exam, you might be asked to identify the strengths, weaknesses, opportunities, threats, SWOT analysis. But SWOT analysis used in your APM exam is in a different way. You should use the SWOT analysis to take decisions at the management level, not to identify. No, that is the SBL level. APM, you're going to take decisions. So remember, like I said, the senior level manager. So you should be able to evaluate decisions. How do you choose a particular costing decision, of course, cost strategy? How do you do that? Such important decisions are what you're expected to take. And like I said, true for every papers, practice as much as questions as you can. And also the question verbs. There is a huge difference between evaluate and explain. So when they ask you a particular question, check what they're asking. Because explain is just explanation of a point, but evaluation comes to looking at the pros and cons of something. So make sure you know the question verbs also very well for doing your APM exam. And like I said, as true to every exam that you're doing, you need to do timed exam practice like mock exams. You can do individually questions as well, but mock exams are also very much important for your APM exam. Next paper is Advanced Taxation. Okay, it's the advanced level of your taxation paper. Biggest challenge and biggest advantage ഞാൻ പറയാം. Biggest challenge എന്ന് പറയുമ്പോൾ the syllabus is huge. There are a lot of tax laws. Already in the tax paper you're studying a lot of tax laws. അതിനേക്കാട്ടി കൂടുതൽ overseas aspects you'll be looking at the advanced taxation level. പക്ഷെ അതിൻ്റെ good thing, advantage of the ATX paper is questions will not be as hard as the other optional papers. So what is the approach? First is focus on getting these technical aspects right. Do not jump into question practice right away.
make sure you're very good with all the technical laws. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ ടാക്സോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ATX പേപ്പറിൽ എല്ലാ ടാക്സസും ഒരുമിച്ച് അവർ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയാസ് മാക്സിമം നല്ലത് ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കാൻ നോക്കുക. ദ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയാസ്, ദ ലോസ് ആൻഡ് ദ ഫോർമുലാസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒരു വലിയ കേസ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളോട് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ദേ ടെല്ലിങ് അസ്, നമ്മളോട് എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ റോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ആർ വി ദ ടാക്സ് സീനിയർ, ആർ വി ദി അസിസ്റ്റന്റ്, വാട്ട് ഇസ് എ റോൾ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് നിങ്ങൾ സിനാരിയോ തന്നെ വായിക്കുക. ആൻഡ് ബി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ദ ഫോമാറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ഐ ഗോണ സേ ദ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ATXന് ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ചാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കുറേ ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നെ ഓർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം എടുക്കും. സോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഫുൾ മോക്ക് എക്സാംസ് ചെയ്യുക വിത്ത് ടൈം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഫസ്റ്റ് മോക്ക് എക്സാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. അപ്പോൾ ടൈം വെച്ചിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു പ്രാക്ടീസ് as much as questions as you can. So this is your approach for your ATX paper. Next paper, AAA, Advanced Audit and Assurance. One thing you can really do before going into this exam is AA and SBR. ഇത് നല്ലോണം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. You should be very good with your accounting standards at the AAA level, and of course your accounting and auditing standards are important when you come to your AAA. So what are some approaches towards your AAA paper? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കി ഓർക്കാൻ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ഒരു സിനാരിയോ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെരി വെൽ. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ടു ഡു tons of scenarios to be able to identify the risk factors in a scenario. Now, next thing is നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഭയങ്കര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കി ആക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോസ് ആയിട്ട് മാക്സിമം കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഈ എക്സാം പേപ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഭയങ്കര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജ് ആണല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലോ, ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ റിയൽ വേൾഡുമായിട്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Your professional skills are coming to play when you connect it with your real life. And as it is true for every papers, mock exams cheya, you will get it evaluated by your faculty in fact. So do your mock exams, try to improve on the next mock exam with time. So these are the things that you can do when it comes to your AAA exam. I hope ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മറി പോലെ തന്നു about all the papers. ഓരോ സിംഗിൾ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് സൂൺ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് തരാം. ACCൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക ആസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഹബ് പ്രാക്ടീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വിച്ച് ഇസ് വെരി മച്ച് അവൈലബിൾ അറ്റ് IIC Lakshya. Attend the classes and do as the faculty says. Also discuss with the students who already passed the exam എങ്ങനെ ഇവർ പാസ്സായെന്നൊക്കെ. So any other concerns, please feel free to post in the comment section below. So all the best for all your P-level papers. Hope your hard work and success comes into flying colors. Thank you.